Hey guys, welcome to FLCB Podcast episode 20. Uh, Please make sure to like, share, and subscribe this podcast on YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes, and everywhere else. Um, Disney Plus so নাই? Disney Plus আজকে শুরু হয়েছে. Anyway, আচ্ছা। So this is being recorded on November 12th, Tuesday, reviewing weekend of November 9 and 10, and maybe some Champions League as well. হ্যাঁ। কি অবস্থা সবার? আমি অর্বিদ। And this is Ivan. হুম, That was unplanned, but খুব smoothly হয়েছে actually. okay. So let's just start Premier League. Obviously, the biggest game this weekend, anywhere in the world. Liverpool versus Man City, Anfield. Liverpool 3-1. Liverpool now 9 points above Man City, which I will come to the table later on. But first impressions, say gamer. First impression ছিল হচ্ছে লিভারপুল very clinical in this game. মানে ওরা খুব বেশি চান্স they didn't create a lot, কিন্তু যা ক্রিয়েট করছে they make sure they count for it. And second impression ছিল Aguero was hot garbage in this game. I don't know, I lost count, probably 5টা অথবা 6টা চান্স মিস করছে Aguero. এবং Agueroর মতো স্ট্রাইকার যে চান্সগুলো মিস করছে আনএক্সেপ্টেবল। এবং এরকম একটা বিগ গেমে এরকম এতগুলা ইজি চান্স মিস করা, ইটস লাইক he was definitely the worst player in the game আমার মতে। Liverpool's first goal is like was sort of like against Out the of play. nothing. হ্যাঁ, I mean, think about first goalটা Aguero literally যখন বলটা ট্রেন্টের হাতে লাগে, রাইট? হ্যাঁ, তখন কিন্তু এক্সাক্ট Aguero যদি আপিল না করে, ইনফ্যাক্ট যদি তখন শট নিত, ball was right in front of him and he was appealing for a penalty. এই কারণে আমি আরো বিরক্ত হয়েছি অ্যাকচুয়ালি Agueroর উপর, কারণ Aguero was more মানে he spent more time complaining to referees than মানে he could have easily had a shot. ও ফ্রি ছিল ওই জায়গায় almost. And then we can take a right up the other end. Liverpool score. Fabinho, like goalটা অনেক জোশ ছিল. Out of nothing goal. আর so penalty appeal যেটা Man City. First penalty and the second. First যেটা let's go one by one. হ্যাঁ, so what do you think? Like I have my own opinions. Not a penalty. But, okay, first it's not a penalty. But second, okay, let's go to the second one then. Secondটা আমার মতে penalty. Secondটা আচ্ছা আমাকে just explain this. Secondটা VAR ওখানে কি করতেছিল basically? What was the role of VAR? তুমি বলতে যেতেছো এখানে VAR রেফারি কি করতেছিল? I mean, VAR doesn't make the decision by itself. Well, VAR হচ্ছিল video assistant referee. So হ্যাঁ, the referee, video assistant referee-টা করতেছিলটা কি? I mean, I don't know. But ওরা বলতেছে যে I mean, ওদের এক্সকিউজটা ছিল হচ্ছে think reaction time, which আমার কাছে মনে হচ্ছে bullshit excuse. হ্যাঁ, আচ্ছা তাহলে well সবাই বলতে পারে reaction time literally. মানে তাহলে তুমি সবকিছুতেই reaction time একটা এক্সকিউজ। না আমি এটা সিজনের এই সিজনে আগে ম্যান সিটি যে একটা গোল হেসুসের গোল ডিসঅ্যালাউ হয়েছিল মনে আছে? লাস্ট মিনিটে উইনার ছিল। হ্যাঁ, টটনহাম ছিল এক্স্যাক্টলি। তো ওইখানে আই থিংক জন স্টোনস ছিল হ্যান্ডবল স্টোনসের হাতে রিকিশেট করে আর কি বলটা। ওইখানে রিঅ্যাকশন টাইমের কাহিনী কি হয়েছিল? এই রিঅ্যাকশন টাইম ইজ আ বুলশিট এক্সকিউজ। আমি তো বললামই রিঅ্যাকশন টাইম যদি এক্সকিউজ হয় তাহলে প্রিটি মাচ সবকিছুতেই তুমি পেনাল্টি না দিতে পারো, যদি রিঅ্যাকশন টাইম যদি কোনো এক্সকিউজ হয়। এবং আমি জানি না তুমি আমার সাথে এগ্রি করো কিনা, প্রিমিয়ার লিগে ভিডিও রেফারি একটা ডিজাস্টার। It's I think I'm at the point I think VAR just take it out, like উঠায় দাও। তোমার কি মনে হয় দরকার নেই VAR থাকা আরো গ্যাঞ্জামা। তোমার কি মনে হয় না অন্যান্য লিগের থেকে প্রিমিয়ার লিগের VAR ইমপ্লিমেন্টেশন অনেক খারাপ? I think ইতালি তো যে খুব ভালো ছিল তা না। How about MLS? How about German? MLS is the only outlier. I'm যেখানে VAR জার্মান লিগে I honestly don't know. এইটাই বলতেছি তোমার। How about even Champions League? Champions League তো VAR ইমপ্লিমেন্ট Champions League like you know there have been questionable instances. But how about আচ্ছা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ব্যাপারে আসি। আমি বলবো ওয়ার্ল্ড কাপ VAR চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কথা চিন্তা করো। ও আচ্ছা, এখন ওটা তো like just bringing back history. আমরা ওই এরাতে যাইতে চাই না, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ at least. আচ্ছা wait, but VAR এর golden time ছিল I would definitely say World Cup. World Cup it was very good. তুমি এটা বলতে হবে যে you have to admit যে প্রিমিয়ার লিগ actually fails VAR. It's not VAR fails Premier League. আচ্ছা এখানে আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন, যে ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা দেখছি যে রেফারিরা like they actually go monitor নিচে দেখে, প্রিমিয়ার লিগে এটা করে না কেন? প্রিমিয়ার লিগে কই মনিটর কই? মনিটর আছে তো, মনিটর আছে, জাস্ট মনিটরে যায় না। হ্যাঁ, প্রিমিয়ার লিগ ইজ বাঞ্চ অফ ইগোমেনিয়াক রেফারিং। আমার কাছে মনে হয় যে প্রিমিয়ার লিগে দে আর অলওয়েজ মানে তারা অলরেডি নেগেটিভ, যে লাইক না আই ডোন্ট নিড অ্যাপ্রুভাল, আই মেক রাইট ডিসিশনস।
এরকম মেন্টালিটি নিয়ে বসে আছে রেফারিরা। ও ভাই আচ্ছা হ্যাঁ এনিওয়ে আমার কাছে অ্যাটলিস্ট প্রিমিয়ার লিগে ভিআর তুই নিলে আই উডন্ট মাইন্ড, কারণ প্রিমিয়ার লিগ দে ডিডন্ট ইমপ্লিমেন্ট ইট ওয়েল। আমার মনে হয় না প্রিমিয়ার লিগে ওরা দে শুড কাম ব্যাক উইথ আ বেটার সিস্টেম অ্যাটলিস্ট। এইটা হচ্ছে না। Yeah, এনিওয়ে ভিআর ভিআর system ভিআর অনেক কথা হয়, ভিআর disaster. বাদ। ভিআর লেটস টক অ্যাবাউট দ্য গেম। ঠিক আছে, কাহিনী হচ্ছে Actually, game নিয়েও যদি তুই বলো, like, do you question Guardiola in any sense a gamer? Like, do you? I'm talking last week about this. Like, Guardiola has made some very questionable decisions. A game, I don't know how he could have been any different. Like it's difficult because Aguero অনেক chance miss করছে, and Liverpool were very ক্লিনিক্যাল। efficient basically. Yeah, and uh, like Man City injury, huge injury problems, like এটা অনেক একটা player out. প্রবলেম। Um, and given all of that, like এখানে like being, I think just not this game. I think overall since Guardiola Man City a squad নিয়ে after spending like almost $500 million naki or something like that. They're 9 points behind Liverpool, a team that hasn't spent nearly as much as Man City. এবছর তো কিছুই স্পেন্ড করে নাই। Especially net spend হিসাব করলে তো it's peanuts almost. এবছর তো মনে হয় লিভারপুল 19th নেট স্পেন্ডে। এনিওয়ে So like 9 points behind, is that like how does that reflect on Guardiola? আমার মনে হয় অনেক খারাপ, কারণ সিজনের শুরুতে আমরা সবাই বলে নিচ্ছি যে চোখ বন্ধ করে ম্যান সিটি চ্যাম্পিয়ন। Yeah, আমার ক্লিয়ার মনে আছে সবাই বলছে I'm sure we'll see. I did ঠিক actually. আছে। Yeah. সো And it's not like 4 point difference is okay, but losing to Norwich, losing to Wolves at home, এই ম্যাচে আমি হয়তো ব্লেম করবো না, বাট সিজনে but চিন্তা করবো even still, like even game এর আগেও I never felt like যে City এখানে জিততে পারবে। I thought that the best City could hope for যে Liverpool slightly defensive খেলুক, like Liverpool last season sort of defensive খেলছে home and City somehow get away with like a 0-0 or maybe a 1-1, and I didn't think যে এর থেকে better কিছু hope করতে হবে। Like I really didn't think যে City at any point এই গেমে বা এই গেমের আগে লিভারপুলকে আউটস্কোর করতে পারবে, at least not at Anfield আর কি। And this is Man City, বাট like আই থিঙ্ক ড্র উড হ্যাভ বিন আ গুড রেজাল্ট ফর ম্যান সিটি, কারণ লিভারপুলের মোমেন্টাম অনেক স্ট্রং এখন। I mean you're মানে তুমি বলতেছো গেমের আগে। হ্যাঁ আমি গেমের আগের কথা বলতেছি। সো ড্র উডন্ট বি আ ব্যাড রেজাল্ট ফর সিটি। ইনফ্যাক্ট আই থিঙ্ক লিভারপুল উড হ্যাভ টু উইন দিস গেম। আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে, কারণ এখন লিভারপুলের যে মোমেন্টাম আছে এবং সিটির যেরকম ব্যাকফুটে আছে, দিস ইজ টাইম ফর লিভারপুল। মানে Honestly, like you look at Man City like have বড় like Watford 8-0, and then there's been a couple of big wins, but Man City nowhere near convincing. Like even Atalanta's সাথে হ্যাঁ ঠিক আছে লাস্টের 10 মিনিট মানে কাইল ওয়াকার গোলে নিয়ে খেলছে, but even that whole entire game they never look convincing. There was Everton's gameটা ছিল আমার মনে পড়তেছে, and it's like all of this I mean নরউইচ খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ছিল। যেগুলা হারছে ওগুলা বাদ দিলাম। যেগুলা জিতছে সেগুলাও লাইক চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফর এক্সাম্পল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আই থিঙ্ক একটা ম্যাচ বাদ দিলে প্রবাবলি ম্যান সিটি কনভিন্সিং ছিলই না। আর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ they have the easiest group basically. আটালান্টা ফর এক্সাম্পল, আটালান্টা ইজ আ থ্র্যাশিং। আটালান্টা ডায়নামো জাগ্রেবের সাথে 4-0 তে হারছে, রিমেম্বার? হ্যাঁ। সো আটালান্টা মানে ইউ এক্সপেক্ট ম্যান সিটি টু থ্র্যাশ আটালান্টা। আচ্ছা যাও, বাট I'm just saying like it's এত টাকা স্পেন্ড করে এত like star-studded squad যে ম্যান সিটির বেঞ্চ is মানুষ বলতেছিল যে would be bench so best in the world, bench is good enough maybe top 4 and উল্টা এখন মনে হচ্ছে যে ম্যান সিটির স্টার্টিং 11 is like maybe লেস্টারের সাথে পড়লে লেস্টার পুরো নাই করে দিতে পারবে। like it's a huge turnaround. আচ্ছা সালার অফসাইড নিয়েও অনেক, সালার গোলে অফসাইডের অনেক ক্লেম আছে। was it শেফিল্ডের like armpit অফসাইড ছিল? না শেফিল্ড না, অ্যাকচুয়ালি লিভারপুলই আর্মপিট অফসাইড খাইছে। লিভারপুলের ফার্মে আছে, শেফিল্ডের একটা ছিল আমার মনে হয় উইকে একটা বাজে অফসাইড দিছে যেটা অ্যাকচুয়ালি অফসাইড ছিল না আই থিংক। ইয়া সো এইখানে সালার এটা তোমার কি মনে হয়েছে? সালার এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানে স্ট্রেট লাইন থেকে ক্যামেরা ছিল না, ক্যামেরাটা ছিল হচ্ছে মানে তুমি যদি স্ট্রেট লাইন থেকে ক্যামেরা দেখো আই থিংক ইট কুড বি ডিফারেন্ট, বাট আমার কোশ্চেন হচ্ছে ভার ইজ লুকিং এট দ্য সেম থিং যে আমরা দেখতেছি না। ভার অ্যাকচুয়ালি ইউজ জিওমেট্রিক্যাল লাইনস এন্ড স্টাফ, যেগুলো আমরা দেখি। জিওমেট্রিক্যাল লাইনটা তো আমরাও দেখছি, লাইন দিছে, লাইনও তো মনে হইছে যে কিন্তু লাইন বাই দ্য ওয়ে লাইন যখন মেইন ব্রডকাস্ট করছে আই ডোন্ট থিংক লাইন দিছিল। ওকে ভেরি
মেইন লাইনটা পডকাস্ট দেখলে আমি আসলে বুঝতাম বেসিক্যালি ওপেন আনট্রেন্ড আইতে মনে হচ্ছে অফসাইড ছিল, বাট কাহিনী হচ্ছে লাইন দেখলে বুঝে যেত। আমি লাইনটা দেখি নাই। সো যেমন আমি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সার্জিও রামোস একটা গোল দিছে এই বছর ক্লাব ব্রুগের সাথে, যেটা মানে আমি যেটা 2-0 ডাউন ছিল। হ্যাঁ, যেখানে 2-0 ডাউন ছিল, যেটা ওপেন আইতে দেখে আমি বলছি যে এটা কিভাবে অফসাইড হয় না। বাট যখন আমি আরো 2-3টা লাইন টাইন ওরা যখন রিভিউ করছে, দেন আমি বুঝছি যে এটা অফসাইড ছিল। মনে আছে ওটা আমার দেখে মনে হচ্ছে লিটারালি একটা মানে রবারি আর কি, যখন আমি ওপেন আইতে দেখছি আর কি। সো আমি লাইন না দেখে আসলে বলতে পারতেছি না, বাট ওপেন আইতে দেখে মনে হচ্ছে সালা অফসাইড ছিল। আচ্ছা, ওপেন আই তো অফসাইড মনে হয়েছে, লাইন দেখার পরে অফসাইড মনে হয়েছে। আই ডোন্ট থিংক আই স দ্যাট লাইন। কাহিনী হচ্ছে এটা না, আমি লাইনটা পরে দেখছি। আমি অ্যাকচুয়ালি লাইনের ভিডিও না, লাইনের ছবি দেখছি অনেকগুলো, এবং ছবিতে এখন প্রিমিয়ার লিগের যে অবস্থা, প্রিমিয়ার লিগে আমি লাইনও বিলিভ করি না, বিকজ আমি শেফিল্ড টোটেনহাম নিয়ে যখন রিভিউ করবো তখন বলবো পিপলকে মানে ডেফিনেটলি লাইনটাও ঠিকভাবে ড্র করতে পারে না অ্যাকচুয়ালি। আই ফিল লাইক ইট because some very questionable decisions by VAR. By the Salah goal header, I think is slightly underrated. I think header is not half volley te ওই টাইমে ভাবে header দাও is not easy. It's not easy. Control রাখা, and it's like এটা কেউ মেনশন করতেছিল না, so I thought like maybe I should give him credit. লিভারপুলের খেলাতে আমরা সবাই ফ্যাসিনেটেড থাকি শুধু ক্রস দেখতে। Yeah, like it's insane. Okay. All right, just moving on. Champions League, Liverpool won against 2-1 Genk. হ্যাঁ। আর ওইদিকে ম্যান সিটি ড্র 1-1, যেখানে কাইল ওয়াকার ক্লিন শিট রাখছে। So yeah, it's like, you know, away 1-1 is not the worst result in the world. ম্যান সিটির জন্য I think অবশ্য আমি মনে করি যেটা আটালান্টার যে অবস্থা, I think ম্যান সিটির জন্য এটা একটা ব্যাড রেজাল্ট। Well, I mean overall context, and Man City already, like, you know, they had Liverpool. They're true anyway, so Liverpool in mind. আচ্ছা, ওকে ঠিক আছে। Clearly Liverpool was a bigger game than Atlanta. Of course. আমি এটা নিয়ে কোনো আর্গু করব না। আর ম্যান সিটি রেড কার্ড মানে কাহিনী জাস্ট লাইক ইটস অলমোস্ট এভরি গেম কেউ না কেউ একটা রেড কার্ড খাইয়ে যেতেছে। সো ক্লাউডিও ব্রাভো ওয়াজ সো স্টুপিড। ফার্নান্দিনোটা তো স্টুপিড ছিল, যেটা ফার্নান্দিনো তো আগে ছিল, খেলছে। হ্যাঁ either way দুইটি ব্রাভো এত স্টুপিড। I just wait one-on-one and take a chance, like মানে clearly proof করতেছে নিজের গোলকিপিং এর উপর নিজের কোনো ইয়ে নাই, because he was never like ও বলের কাছেও ছিল না। এমন যদি হয় যে মানুষ বলের কাছে and you know একটুর জন্য মিস করছে, তারপর প্লেয়ার like he wasn't even close. Anyway, so I guess still 1-1 not a bad result. Okay. Man City next game Chelsea, by the way. হ্যাঁ, ম্যান সিটি কিন্তু অনেকগুলো হার্ড পিকচার আসতেছে। I mean, if you consider Arsenal as a hard fixture. Chelsea put Newcastle, St. James's Park as well. খুবই hard. Last season হারছে St. James's Park এ, ভুলে গেছো। Yeah, Manu also coming up soon. And আমরা জানি ম্যান সিটির জন্য, বাট লিভারপুলেরও একটা প্রবলেম আছে। আমি যেটা বলতেছিলাম তোমার, লিভারপুলের কিন্তু ফিক্সচার কনজেশন আছে 14 games in 42 days. That's a big congestion. So প্রতি 3 দিনে একটা করে গেম খেলা, ইটস নো জোক আর কি। আর লিভারপুলের বেঞ্চ নিয়ে আমি সবসময় কোয়েশ্চেন করি। I don't know, it's honestly Liverpool, if they want to be like a top European side, like one of the great Europeans is like Barcelona, Real Madrid of the last 10 years, they have to. This is I remember like Barcelona, Real Madrid went through the same thing for many years. Every 3 days একটা করে game. And like many top Europeans, even I think, you know, Italy though very similar. I think the only place Germany Germany the fixture congestion কম, because it's team কম, I think competition একটা, so plus চারটা like playing মানে চারটা game less, like I think Germany বাদে সবারই congestion আছে. I think Spain probably second lowest congestion. Spain is still like I would say Spain আর ইংল্যান্ডের মধ্যে খুব একটা বেশি ডিফারেন্স নাই in the sense because France এর দুইটা কাপ, well France তো whatever. Spain Copa del Rey কিন্তু double leg, I think এইটা একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করে, বাট ওটার অলসো লাইক ওয়ার্ক অ্যারাউন্ড হচ্ছিল ইউজুয়ালি যেটা হয় লাইক বিগ টিম বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ অর অ্যাথলেটিকো, লাইক ফার্স্ট লেগে একটা বিগ উইন, সেকেন্ড লেগে বেঞ্চ না ইউথ টিম খেলায়। But yeah, fixture congestion, I never really thought
as an excuse আর কি আমি এক্সকিউজের I mean, আমি honestly আসলে এত দাম দেই না আমি বলতেছিলাম যে লিভারপুলের যদি কোনো উইকনেস থাকে সেটা হচ্ছে আই থিঙ্ক লিভারপুলের ডেপথ আমার মনে হয় স্যার I understand but I know Klopp এটা নিয়ে বিগ ডিল বানাইছে তাহলে তুমি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতছো কেন লাস্ট সিজন টটনহামের কাছে হেরে যেতা জিততে বলছে কি তুমি যদি না চাও like why are you complaining I don't understand like এমন you know like এটা জিতলে this is what happens so you know deal with it Batista boys. Anyway, okay. Yeah, Leicester. Okay, let's move to Leicester. Arsenal. Leicester Arsenal. Leicester এত convincing. I think যারা গেমটা দেখছে like no at no point. I don't They think look like losing. It is. Anybody একবারও চিন্তা করছে যে Arsenal like even though Arsenal কিন্তু actually they played really well. I would say. Arsenal কিন্তু একটা গোলও দিছে অফসাইডে ক্যান্সেল দিছে but like I think Arsenal played one of their better games. But still আমার কাছে একবারও মনে হয় Arsenal had any chance like I mean the way Leicester carved that I mean Arsenal defense যদিও but মানে যে কনভিন্সিংলি ওরা পাসিং করতেছিল এবং ফার্স্ট গোলে যে কনভিন্সিংলি ওরা আর্সেনাল ডিফেন্সটা ওপেন করলো লাইক কনফিডেন্স লেভেল ডিফারেন্ট এখন লেস্টার আই থিঙ্ক লেস্টার এই মুহূর্তে লাইক আই মিন ইভেন টেক অন লিভারপুল মানে এখন কারেন্ট ফর্মে অবভিয়াসলি আমি বলতেছি না পুরো সিজন ওয়াইজ বাট কারেন্ট ফর্মে ডেফিনেটলি লিভারপুল Leicester is a bigger threat to Liverpool than Man City at this point আর কি এখন বাট আই থিঙ্ক ওভার সিজনটা পুরোটা গেলে আই থিঙ্ক ম্যান সিটি উইল কাম ব্যাক ম্যান সিটি আই ডোন্ট থিঙ্ক সবসময় এভাবে হারতে থাকবে আই ডাউট ইট কারণ ম্যান সিটি গত বছরও 7 পয়েন্ট ব্যাকে থেকে লিগটা তারা নিতে পারছে আলটিমেটলি সো আমি মনে করি ম্যান সিটি মানে 6 মান্থের মধ্যে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে অবভিয়াসলি ম্যান সিটি বিগার থ্রেট কিন্তু এখন কারেন্টলি লেস্টার আর চেলসি প্রবাবলি মানে মোর ইনফর্ম I think Chelsea তো আমরা আসবো but you know I think with Leicester it's just they look like a juggernaut আর কি মানে they seem convincing like a killer instinct আছে Leicester এর মধ্যে যেটা almost Man Cityর মধ্যে নাই which is very odd Man City actually biggest problem এটাই Man City কিন্তু অনেক চান্স ক্রিয়েট করে I think Man City doesn't have that এটা গার্ডিওলার এই সিজন I think last 2 season 100% obviously ছিল আমার মনে হয় গার্ডিওলার ওভারঅল ক্যারিয়ারে বিগেস্ট ইস্যু হচ্ছে গার্ডিওলার টিম চান্স fourth season syndrome I mean chance like the amount of chance they create like they could score way more আমার কাছে সবসময় মনে হয় even Barcelona এরাতেও like they মানে wasteful গার্ডিওলার টিম সবসময় ছিল Jamie Vardy top scorer league this guy's on absolute fire হ্যাঁ আমার একটা জিনিস বলবো লেস্টারে সেটা হচ্ছে লেস্টারের আই থিঙ্ক লেস্টারের ডেপথ ভালো টিমে হ্যাঁ আর লেস্টারের ডিফেন্স না we really should mention I think to be Arnold are okay I'm talking about the fullback so Arnold are Robertson আর এদিকে Ben Chilwell আর তোমার Pereira yes Pereira so তোমার like it's almost defensively I would say Chilwell or Pereira better than Arnold and Robertson দুইজনই better obviously defensively and Robertson is good though as a defender no Robertson is very good solid going forward and back but defensively I would pick these two over Liverpool okay. fullback because Arnold a defensive question আছে আর কি Arnold a defensive question এই গেমও ছিল like Man City game পাঁচটা খেলা আর কি ভলিবলের মতো yeah it's anyways আচ্ছা Jamie Vardy নিয়ে যেটা বলতেছিলাম like this guy is what 32 he's a late bloomer but I like obviously I think podcast setting it is the very wrong time to say I think আমাদের মধ্যে this like but I really think this guy should be drug tested because 32 তে কেমনে এত fast still like ও reflexes আমার মনে হয় like ও reflexes এবং আগের থেকে আরো better এখন that's true I'm not being like absolutely serious যে drug test হ্যাঁ obviously আমি বুঝছি but Jamie খেলা in my opinion Jamie's pace একদমই ড্রপ করে নাই even at 30s plus আমি দেখি না আর কি Jamie is a great athlete though এটা তোমার I think I would admit যে আগের থেকে ও বোধহয় কম দৌড়াদৌড়ি করে I think আগে যেরকম লাইক পুরো পাগলের মতন লাইক বলের পিছে দৌড়াইতো যেটা মানে well এটা একটু বুঝতে হবে লাইক অনেক প্লেয়ার এটা করে বিকজ ক্রাউড রিয়েলি লাভস ইট লাইক ইফ ইউ গো টু আ ফুটবল গেম যখন কেউ দেখে যে একটা স্ট্রাইকার ডিফেন্ডারের পিছে দৌড়াইতেছে হ্যাঁ ওটা ক্রাউড কিন্তু খুবই খায় ভালো লেভেলে খায় এবং জেমি ভার্ডি ইজ আ ভেরি বিট অফ আ শোম্যান আমরা সবাই জানি বিকজ হি লাইকস আ পার্টি লাইক ও ক্রাউডের জন্য এই জিনিস আই থিঙ্ক রজার্স ইজ এখানে ব্রেন্ডন রজার্স এবং একটা ম্যানেজারের বেনিফিট পাওয়া যায় যে লাইক আই থিঙ্ক রজার্স কেম ডাউন ইজ লাইক নো ইউ নো লিসেন আই আন্ডারস্ট্যান্ড তুমি এগুলা কইরা মজা পাও বাট আমার তোমাকে দরকার মানে 38টা গেমের জন্য তুমি এটা করবা তুমি তারপরে জানুয়ারিতে তুমি বার্নড আউট আমার দরকার নেই সো ইউ নো কাম ডাউন এন্ড যখন দৌড়ানো দরকার তখন দৌড়া and that's you know a lot of credit goes to Brendan Rodgers for this will be
আমার থেকে বেশি হাসা কেউ হাসবে না মনে হয় যদি somehow Brendan Rodgers is the one Klopp, যে yeah. লিভারপুলের 30-year প্রিমিয়ার লিগ ড্রাউট ডিনাই করে Oh my God. it will be আমার একটা so কথা আছে, hilarious. আমার একটা পয়েন্ট আছে। আই থিঙ্ক এই লেস্টার টিমটা ইভেন 16 এর লেস্টার টিম থেকেও বেটার। Oh, 100%. Without a doubt. Actually, this is a very good point because I actually wanted to talk about this. যে কারণে আমি বলতেছিলাম তোমাকে যে আমাদের পডকাস্টের নোটস ইউজ করা উচিত। আমি আমি আরেকটা পয়েন্ট বলতে যেতেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে আই থিঙ্ক 16 এর লেস্টার ওয়াজ ভেরি লাকি ইন আ ওয়ে। ও 16 লেস্টার অনেক লাকি ছিল। ঠিক আছে, And কারণ বল বিগ টিম মিসফায়ার করছে। সো হ্যাঁ, এই লেস্টার আসলে আই থিঙ্ক মানে ডেপথ হিসাব করলে ইটস সো মাচ স্ট্রং। আই থিঙ্ক অনেক স্ট্রং 16 থেকে। well, let's just recap. অনেক না, at least stronger, I would say. I would say best stronger. Because But they don't have Harry Maguire though. Just kidding. so basically Leicester ওদের আমি so sidetracked with this. So Leicester ওদের third choice defender কে ম্যান ইউর কাছে সেল করছে 80 million দিয়ে। so, so yeah 16 এর কাহিনী যেটা is because people have short memories ওদের মনে করার জন্য 16 এর ম্যান সিটি পেলেগ্রিনির ওই সিজন which was Pellegrini last seasonটা পেলেগ্রিনি I think ও বোধহয় অক্টোবর নভেম্বরের দিকে জানতে পারছে যে ওর কন্ট্রাক্ট রিনিউ করবে না। আই থিঙ্ক জানুয়ারি না ফেব্রুয়ারির দিকে দে অ্যানাউন্স যে গার্ডিওলা সাইন করছে। সো পেলেগ্রিনি সর্ট অফ লাইক সিজনের শুরু থেকেই এন্ড পেলেগ্রিনি অলরেডি প্রিমিয়ার লিগ টাইটেল জিতছে জাস্ট আগের সিজনে 15-এ। পেলেগ্রিনি সর্ট অফ লাইক গেভ আপ যে whatever 15-এ না 15-এ কি জিতছে? হ্যাঁ 15-এ পেলেগ্রিনি জিতছে। চেলসি জিতে না 14-এ জিতছিল। সরি 14-এ জিতছে। হ্যাঁ 14-এ জিতছে। সো I don't know. I mean he won the Premier League এটাই। হ্যাঁ প্রিমিয়ার লিগ অলরেডি জিতছে। ওর লেগাসি ইজ সেট ইন স্টোন। লাইক হি রিয়েলি ডিডন্ট গিভ আ শিট লাস্ট সিজনে। অন্যদিকে ম্যানইউতে ভ্যান হালের পুরো ক্লাউনিজমের পিক ভ্যান হালের ওই সেকেন্ড সিজন ছিল ওটা। হ্যাঁ চেলসি একটা মেলডাউনে ছিল এই সিজনে। চেলসি পুরো কমপ্লিট মেলডাউন। এরপরে লিভারপুল একটা মেলডাউন ছিল কারণ লিভারপুল আই থিঙ্ক রজার্স স্যাক হয়। হ্যাঁ রজার্স স্যাক হয় অ্যারাউন্ড অক্টোবর না নভেম্বরের দিকে। ক্লপ আসে নিউ ম্যানেজার। তারপরে অন্যদিকে ওদের স্ট্রাইকার ছিল বরিনি ল্যাম্বার্ট রাইট ইংস ড্যানি ইংস বালোতেলি অবস্থা ছিল লিভারপুল। পুরো লিভারপুল ছিল আলটিমেট ব্যান্টার ক্লাব। ওয়েল লিভারপুল আর ম্যান ইউ দুইটা মানে কম্পিটিশন। আর্সেনাল আর টটনহ্যাম কিক দেমসেলস। এরা কিভাবে টটনহ্যাম তাও বাদ দিলাম। টটনহ্যাম দেয়ার নিউ Arsenal is the big one. Arsenal had a settled squad, veteran manager, like তখন already 16-17 বছর 18 বছর হবে ওয়েঙ্গার, like experienced Premier League winning manager সবকিছু আছিল Arsenal fucked up big time. And Leicester Premier League title জিতে with 81 points. আর ইনফ্যাক্ট 81 পয়েন্টস এ জিতছে। 73 পয়েন্টস এ ওরা প্রিমিয়ার লিগ জিততে পারতো বিকজ আর্সেনাল সেকেন্ড প্লেসের মতো 72 পয়েন্টস 72 ছিল আর্সেনাল সেকেন্ড প্লেসে। 9 পয়েন্টে জিতে। আর জাস্ট ইমাজিন যে আর্সেনাল আই থিঙ্ক পরের সিজনে 75 না 76 পয়েন্টস নিয়ে ফিফথ হয়। So I want like আগের সিজন I can't remember like না এর পরের সিজনে I think এর পরের সিজনে মানে ওরা 1 পয়েন্টের জন্য মিস আউট করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট লাইক পরের সিজনে ওরা বেশি পয়েন্ট নিয়ে ফিফথ হয়। আর ওইখানে লেস্টার like it was hilarious. So all of these factors just like combined to Leicester 2016 title jite. And this time is different because Liverpool is a juggernaut team. So Man City, we know that Man City will come back. I don't think or a title jite parbe, but they will come strong eventually. And they always finish good, Man City. Man City really like last season to January থেকে season end পর্যন্ত they won every single game except Man City win the league when they were trailing Man U by 12 points I think একটা season না 8 points ছিল তাও মার্চে না এপ্রিলে ছিল 8 points হ্যাঁ it's a big deal এরপরে Man U উইগানের কাছে হারে ফার্গুসনের Man U that is Ferguson no joke so আমি মনে করি Man City come back by the ওই টাইটেলটাও আমি আজকে আমরা প্রিমিয়ার লিগ হিস্ট্রি সো ওই টাইটেলটা তো ইতিহাদে মানে সিটির হোম আই থিঙ্ক তখন ইতিহাদ বলতো না কেমন মনে নেই সো ইয়া সিটি ভার্সেস ম্যান ইউ ইয়েতে ইতিহাদ এবং ভিনসেন্ট কম্পানি একটা হেডার দিয়ে গোল লাইক উইনিং গোল and same last season Vincent Company Leicester against it. I think it's safe to say that Man City is still missing Vincent Company. এটা আমরা শুরুতেই বলছি আমরাই probably শুধু বলছিলাম. Alright, let's just move on. Chelsea
The Arsenal নিয়ে কিছু বলবা? না আর্সেনাল নিয়ে কি বলবো, প্রত্যেক উইকে What about বলতেছি আই ডোন্ট থিংক উই শুড। Mourinho potential, Mourinho rumors আছে, Allegri নিয়ে অনেক rumors, even Brendan Rodgers has been mentioned, even though I I'm going to think tell Brendan you, Rodgers. আর্সেনালের যে বোর্ড, আর্সেনাল will stick with Emery this season. Ajay, what about the options? But যদি Mourinho হয়, if like just say hypothetically Emery gets sacked, so who would you get in? Mourinho, Allegri? আমি একটু রোমান্টিসিজমে বিলিভ করি, I think if Allegri or Mourinho is available, to go with Eddie Howe, like beachy Shea level like it all it all was Manu level. Manu had the opportunity to sign Jose Mourinho 2013, and they went with David Moyes. Manu also had the chance to sign, I think, Klopp, right? 2013, I don't think না so. 13 I don't think Klopp পরে maybe, but Klopp 13 কারোর রেডারে ছিল না না. না, This was 13 তো before ডর্টমুন্ড, yeah. পিক ডর্টমুন্ড না, সেকেন্ড পিক ডর্টমুন্ডে ছিল আর কি। এনিওয়ে হ্যাঁ, আমি অ্যালেগ্রিরে পিক করবো। ওকে, আমি যদি এখন আর্সেনালের যে অবস্থা, There's also another name যে তোমার সেল্টিকের ম্যানেজার নীল লেনন নিয়ে কথা হইতেছে. আই গেট ইট, বাট আমি নীল লেননের থেকে এডি হাউকে প্রেফার করি। Yeah, probably. But I think if Allegri is available, I think Allegri you should go for. But Mourinho, no way. I mean, I wouldn't sign Mourinho. আরেকটা Allegri has record যে like to take sort of like a broken, like sort of semi-broken team. I think Arsenal is completely broken. Like Juventus. Juventus, exactly. আমি Juventus এর এক্সাম্পলই দিতাম তোমাকে. সেমি ব্রোকেন কিভাবে হয় ইউভেন্টাস? ওকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বাজে ছিল, বাট like Juventus, I wouldn't say actually Juventus probably semi-broken. It's far-fetched. But I think yeah, তোমার ওর নাম কি? AC Milan is the right example, sorry. আর তোমার অন্যদিকে আর্সেনালের যেটা, I don't think আর্সেনালের complete squad overall লাগবে. I don't think so. আর্সেনাল I think কিছু দিকে tweak করলে, I think আর্সেনাল গোলকিপার ভালো. আর্সেনাল, I'm sorry, তুমি বলো। গোলকিপার ভালো. I think forward line is potential to be one of the best in the world, right? তোমার midfielder they have some good players, Guendouzi, তারপরে Lucas Torreira, these Xhaka himself, like Xhaka is like on his day he's a very good player. On his day, Danny Ceballos, you know, there is a lot of potential we kind of. And obviously defense, like fullbacks, you know, Bellerin is still injured, I guess. No, Bellerin খেলছে less. In fact, Bellerin এর পায়ের চিপা দিয়ে সেকেন্ড শটে ম্যাডিসন গোলটা দিছে। Was no, it's just like Bellerin is a good player though. And Bellerin main injury to Pora, it's problematic. Is a little problem. But center back by the way, they have a decent left back too, Kieran Tierney. So a lot of potential. It's just center back, obviously, and I'm doing bullshit. I'm just center back. Just go with a lot of experience, like Premier League quality. Like forget Europe. Like David Luiz was a disaster. David Luiz zero experience, but we all know what David Luiz does. What a liability. I think Continental yeah. I think Man City even like Man City. Why didn't they go for like someone? I don't know. Go for like someone like Tyron Mings, Bournemouth, or Nathan Ake, or Tarkovsky. Or anybody. I think Guardiola tasted Jairki. Yeah. Look at Sheffield key defense key players from defender like they have such a good record. Anyway, Chelsea Crystal Palace. So our boy Pulisic. Pulisic scored. Tammy scored, right? Yeah, Tammy scored. আমার অনেক points. Chelsea একটা জিনিস তোমার আমি বলবো সেটা হচ্ছে Chelsea লিগে they really fixed the defense a lot. কারণ at the beginning of the season they are leaking a lot more goals. যেটা এই ম্যাচে তোরা ডিফেন্সিভলি খুবই সলিড ছিল। I think Chelsea Crystal Palace মনে হয় না কখনো যে like Crystal Palace would get like a win here or even a draw, কারণ they were shut down totally. আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা probably Lampardের good thing in Premier League. যদিও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে Ajax অনেকগুলো গোল দিছে Chelsea against, but I think that's a good positive in this game. And Pulisic তো obviously একটা পজিটিভ, কারণ হচ্ছে Pulisic নিয়ে অনেকেই অনেক impatient ছিল, অনেকেই বলছে এই সেই ভুগি চুগি, but Lampard, I mean you have to give people like Lampard time. ও জানে কিভাবে, like he always works well with the youth so far in his career. So আমার কাছে মনে হচ্ছে like এই ধরনের impatience, I mean sooner or later আর কি Pulisic will settle in. Chelsea I think Chelsea এখন যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে Chelsea ডিফেন্সিভ কোর, I think offensively ওদের একটা ইয়াং মানে ইউথফুল কোর ওরা অলরেডি established হয়ে গেছে। যদি ডিফেন্সিভলি এরকম একটা কোর ক্রিয়েট করতে পারে, I think Chelsea even ওয়ার্ল্ডের বেস্ট টিম হতে পারে 5 বছরের মধ্যে। Yeah, that's a big shout. But yeah, definitely possible. Why not?
No, I don't think আমার why not এর কোনো answer আছে. I just know it's 6 wins in a row Chelsea Premier League. কাপে শুধু like কাপে কিছু একটা প্রবলেম। হ্যাঁ কাপে well লিগ কাপই তো ছিল তাই না ম্যান পানি জিনিস like হচ্ছে lost to Man United আর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ was a ও crazy game 4-4 চ্যাম্পিয়ন্স লিগের draw ওই against ডিসিশনটা আমি ডেফিনেটলি ডিসএগ্রি। আই মিন ব্লিন্ডের সেকেন্ড ইয়েলো ওয়াজ কন্ট্রোভার্সিয়াল আই উড সে। ওরা দুইটা আরেকজনকে অ্যাকচুয়ালি ডিসেন্টের জন্য রেড কার্ড দিয়েছে। ইজ আ বিগ okay so যারা জানে না so it was Ajax was leading 4-1 and then like with the 8th minute like Ajax gets 2 players sent off so Ajax playing with 9 men আই থিংক 4-2 থাকার অবস্থায় আয়াক্স 9 ম্যান হয়। no, right exactly sorry so 4-2 the like Ajax go down to 9 men Chelsea dhamadam goal so it's and they went to 9 men when it was like 65th minute I think it was আর এরপরে Chelsea is like 4-4 on 74 minute they still have like 16 minutes plus stoppage time I think stoppage time ছিল 6 না 7 minute and like you think like say 20 minutes against 9 men like you would think that Chelsea has this in the bag but like valiant like absolute valiant effort on the part of Ajax and you know like away game as well for Ajax like this was at Stamford Bridge Chelsea did score but it was ruled out by VAR and it was just like madness I wish আমি গেমটা লাইভ দেখছিলাম but you know Champions League আমাদের টাইম জোনের জন্য খুব খারাপ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এনিওয়ে yeah বাংলাদেশের টাইম জোনের জন্য I think best like রাত একটার সময় হয়তো মনে আছে হ্যাঁ ট্রু yeah so yeah that's the Chelsea Ajax game and Crystal Palace Ajax Chelsea গ্রুপের Valencia Lille okay so Valencia Chelsea Ajax all 3 on 7 points but Valencia I think Ajax এর মাঠে অ্যাওয়ে একটা গেম আছে Ajax is in a good position কারণ Ajax এর নেক্সট গেম হচ্ছে Lille away and I think Valencia at home আচ্ছা কার ডিফিকাল্ট Chelsea away তে Valencia তে okay Chelsea আর Valencia এর মধ্যে I think main difference টা I think Ajax will go through I feel like it but Valencia to fixture difficult because Valencia both Ajax আর Chelsea সাথে খেলতে হবে but whereas Chelsea আর Ajax এর দুজনেরই Lille against the game আছে Ajax আর Chelsea দুজনেরই Lille against the game আছে আর Chelsea বোধহয় Lille against Lille at home right at home so I think I would say Chelsea Ajax still favorites and Valencia lost to Ajax 3-0 at their home so আমার কাছে মনে হয় I mean Valencia not the best time Marcelinoকে সেল করার পর মানে ফায়ার করার পর স্যাক করার পর they have improved but still this is not I don't trust Peter Lee. I wouldn't say last season in Valencia and like not even close okay let's move to Tottenham Sheffield so Tottenham is still winless I don't have the stat right in front of me but I like they haven't won in a long time well Champions League জিতছে 4-0 funny because Champions League ওরা convincingly জিততেছে well that's after Bayern pura disaster they have to go to but Red Star away 4-0 is a good result it's very good Hong-Min Sonner by the Sonner red card was rescinded which sort of like puts all my points আমি একটা কথা বলতে চাইছিলাম সন নিয়ে সেটা হচ্ছে সন আমি ট্যাকেলটা আবার দেখছি মানে আমি যদি রুল বুক ফলো করি অ্যাকচুয়ালি ওর স্টার্টস আপ ছিল না ট্যাকেলটা I still think red card rescind করা was like I found it baffling I think আমি যা বলছি last podcast I haven't changed my mind I think Sonner he has problems আমি ডিনাই করব না এটা রেকলেস ট্যাকেল ছিল বাট আমি যেটা বলতেছি আর কি ওটা মানে রুল বুক ফলো করলে ইটস আ ইয়েলো মানে যদি কেউ রুল বুকে দেখায় লাইক বেসিক্যালি obviously একটা ইয়েলো কার্ড ট্যাকেল বাট দেন মানে you know তোমাকে I would give an example like and আমি এটা ক্রেডিট আমি নিজে নিব না বাট লাইক তুই যদি লাইক রিয়েল লাইফ চিন্তা করো আমি যদি তোমাকে একটা ঘুষি দেই ঠিক আছে এখন তোমার ঘুষিতে তোমার মাথা ফুলে গেল এটা তো তুমি আমার এগেইনস্টে লাইক ইজিলি case করতে পারো case করে and you know I'll probably get like a fine or community service or something right এখন আমি যদি তোমাকে ঘুষি দেই সেম ফোর্সে ঘুষি বাট ঘুষির কারণে তুমি মাথা ঘুরায় মাটির পাকার সাথে পড়ে তোমার মাথা ফাটা গেল তোমার রক্ত পড়লো এন্ড তুমি কনকাশন হইলো আমার ঘুষিতে না বাট অন্য কিছু কারণে তুমি এটা পোলের সাথে বাড়ি খেলা হোয়াটএভার ইট ইজ রাইট
ওটার জন্য কিন্তু আমার জেল মানে আমার জেল হবে। ট্রু, আমি স্পোর্টস এর সাথে রিয়েল লাইফ কম্পেয়ার করবো না, বিকজ দেয়ার আর স্পোর্টস লাইক বক্সিং, এমএমএ, যেখানে একজন একজনের No, মাথা ফাটা I get ফেলতেছে, the point. I get the point. বা But this এনএফএল is যেখানে so একজন একজনের তোমার মাথা মুথা কন্ট্রাস্ট করে ফেলতেছে। exactly you're এই missing জন্য the point. বলতেছি আর কি। তুমি আমার পয়েন্টটা তুমি মিস করছো, আমি তোমার পয়েন্ট ধরতে পারছি। বা আমার পয়েন্টটা হচ্ছিল যদি একটা ট্যাকেল কারণে প্লেয়ারের যদি কোনো ক্ষতি না হয়, একটা ইয়েলো দিছে ইটস ফাইন। বাট এই ট্যাকেলটার কারণে প্লেয়ারের পা ভেঙে গেছে, সো ওয়াই শুড আ রেড কার্ড বি রিসেন্টেড? সো রেড না কেন? জাস্ট এক্সপ্লেইন দ্যাট টু মি। And I know it's the example, মানুষ এই এক্সাম্পলটা শুনে হাসতেও পারে, which is completely fine, understandable. Um, না, but আমি the আমি point জাস্ট still আমি জাস্ট একটা stands. আমি প্রবলি লাইক আমি বলি সেটা হচ্ছে আমি প্রবলি রেড কার্ড দিব, বাট কাহিনী হচ্ছে লাইক আমি যদি আর্গুমেন্ট করতে চাই এগেইনস্ট এ, দেন প্রবলি দ্যাটস মাই আর্গুমেন্ট আর কি, which is like starts up না আর কি ট্যাকল। And it's like the red card rescind করছে, it's not even like anybody was clamoring for it. Like তোমার red card আমার rescind, কাছে এই জিনিসটা আমি এর থেকে অনেক আজে বাজে রেড কার্ড দিছে, লাইক প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়নশিপ, এফএ, এর থেকে অনেক আজে বাজে রেড কার্ড দিছে যেগুলো আপিল করছে, মানে ক্রাউড আপিল, মানে ফ্যান রিয়াকশন ছিল পুরা, লাইক এক্সপার্টসরা বলছে যে নো দিস শুড বি রিসিন্ডেড, ওগুলা রিসিন্ড হয় না। এখানে নোবডি ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট দিস, ইভেন টটনহ্যাম ফ্যান্সরাও আমার কাছে আইসা এটা নিয়ে মানে এত বড় বিগ ডিল বানায় নাই, and then this gets rescinded out of like completely nowhere. ওকে, আই গেট ইউর পয়েন্ট। আমার কাছে জিনিসটা এমন লাগছে সেটা হচ্ছে এখন মানুষজন সবাই বলতেছে সন ওটা পুরো গাই, বাট কেউ আন্দ্রে গোমেজ নিয়ে কথা বলতেছে না, which is মানে আমি আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। আন্দ্রে গোমেজ লিটারালি পুরা মানে আউট অফ লাইক সিলেবাস, কেমন জানি সবাই বলতেছে, সবাই সন নিয়ে বলতেছে what a It's just the image. আমি তোমার বলছি যে এটা যদি সার্জিও রামোস হইতো, like এটা আমি মনে করি like world উল্টায় যেত, দুনিয়াটা মানে, আই থিংক সনের গুড গাই ইমেজ আসলে, and with good guy image যেটা ও ডিজার্ভ করে না in my I think ওর মধ্যে মাঝে মধ্যে he snapped and make these stupid decisions. well Sheffield fifth, হ্যাঁ Chris Wilder is, I mean like I knew about this guy, I don't know, তুমি কি last season ওর ব্যাপারে শুনছিলা? I don't know. আমি last season থেকে I was so impressed with this guy. He's I think probably has the best defense, one of the best. One of the best defense in the league, Maybe and after Leicester and somebody else, I think. And they're always a threat going forward as well. And this guy John Lundstrom, I don't think অনেক দুনিয়াতে অনেক মানুষের নাম properly pronounce করতে পারে, but still he's the ultimate legend of fantasy Premier League. And I mean Sheffield is pretty unlucky again, কারণ Sheffield, not only that, I think Sheffield played really well, এবং Sheffield এর ওই গোলটা I think ওটা অফসাইড ছিল না, but okay, আমরা বার্নিয়ার কথা না বলি আর কি। But by the way, we offside decision to almost 3 minute ধরে VAR decide করছে। It's so surprising যে ওই ডিসিশনটা নিতে actually 3 মিনিট না 4 মিনিটের বেশি ছিল। Okay, maybe I don't know. Anyway, we should talk about our the last game we should focus on in England is Man U. So Man United won 3-1 Brighton and Hove Albion. Okay, so we should talk about Man U. I think ওলে নিয়ে আমি একটা কথা বলতে চাইতেছিলাম, সেটা হচ্ছে ওলে হচ্ছে পুরো রিভার্স ল্যাম্পার্ড ইন আ সেন্স, ওলে কাপ কম্পিটিশনে বেটার। Ole cup competition, or maybe I don't know. Well, last season Champions League they had a good run. এটাই বলতেছি আমি। I think I would argue ওই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ রানটার জন্য, I mean এটার জন্য তো বেসিক্যালি ম্যানেজার, আর what other reason? So Ole, I think কাপে good manager. I think Martial, if he stays fit, Man U is a good team. Martial was really immense. Well, I want to talk about other like 19-year-old defender Brandon Williams. Okay. This guy had a really good game. He's Ole এই জিনিসটাও ভালো, like Ole probably like he still believes in youth. তুমি দেখো আর কি। Well, I guess or no option key in that position. You have to look. I think McTominay is a very slowly he's like এই বছর McTominay সিজন বেশ, হ্যাঁ McTominay সিজন I think he had a মানে comparatively অনেক প্লেয়ারের তুলনায় better season গেছে Man U তে। Okay, let me just say আমি McTominay level একটা player Man U তে খেলে is I find it sort of like first choice midfielder. Well, not first choice, maybe Pogba first choice. Fred? Fred is worse. I think Fred is still Brazilian. McTominay is one of the most boring like midfielders. Like no, it's McTominay is not. I mean, I don't rate this guy. Like maybe Onek improve. He's still quite young. Probably he's probably 22 or something. But I do not rate McTominay. Okay, acha.
অন্যদিকে না, but I would say যে Rashford, Martial, Easily. or Daniel James, this maybe potential good front three. Like no, I would probably Premier League top মানে 4 হবে না, না like তা হবে না but like top 5 best front three না probably, but I would still, it's formidable আর কি। আর যদি সবাই fit থাকেন, they sort of stay in form, that has some potential. true. That's the biggest challenge. I think Martial injury is like he's always injured. Martial injury or Rashford, he's in form right now. হ্যাঁ but I Rashford think এর অনেক Englander গোলটা like really helped him. I think Rashford এর এরকম যায় phase like he's in form then out of form এ গেলে like মানে Rashford এর মনে হয় like League 2 player. Yeah, exactly. এখন like Rashford ভালো খেলতেছে, so there's a lot of people like okay fantasy team এ ঢুকাইতেছে, তারপর ঢুকাবে কয়েকদিন পর I think Rashford হচ্ছে খুবই unpredictable in a way. Yeah. মানে Rashford inconsistent. Anyway, we should move to table. I also do want to go through Newcastle's second win in a row. By the way, they played really well. Like Newcastle, I would say last week 3-2 at this game was better. I think overall performance. By the Bournemouth goalটা পারলে দেখো, I don't know, but it was. I didn't watch that game at all. So Bournemouth goalটা, I'll explain. Like the corner থেকে, so it was like training ground drill sort of, like corner থেকে একটা short pass, তারপর আরেকটা short pass, তারপরে like পুরো pre-planned একটা, I mean like planned out একটা set piece আর কি। হ্যাঁ, ground একটা cross and then like the most perfect finish by the player, like completely free ছিল এখানে, like within 3-4 yards, like D box এর ভিতরে corner থেকে 3-4 yards এ কোনো defender ছিল না। It was like a very good left foot finish by Harry Wilson, and but like গোলটা দেখার পর you would think like কর্নারের থেকে এরকম গোল খাইছে, ball defending করছে, গোলকিপার বল আইছে, I don't think defenderরা কিছু করতে পারতো। This was just like one of those perfect goals. I will see. তুমি এটার পরে কোনো ডিফেন্ডারের যে ধরতে পারবে না যে তুমি তোমার কাজ করো না, তোমার জন্য গোল খাইছে। It's almost impossible. This was such a good goal. Like it's very very underrated একটা গোল হবে। I'll take a look. Okay. Yeah. Southampton Everton. I also do want to mention যে নিউক্যাসল এই সিজন 11টা গোল দিছে, তার মধ্যে একটা দিছে ফরওয়ার্ড মাত্র, জোলিংটন, টটনহ্যাম এগেইনস্ট, 3টা দিছে মিডফিল্ডার, আর 7টা গোল দিছে ডিফেন্ডার। এই গেমে 2টা গোল দিছে ডিফেন্ডার। তোমরা পিক গ্রিস 2004 আর কি, এখন আর কিছু না। Insane. কে জানি ফাইজলামি করে নিউক্যাসলের একটা ফার্স্ট 11 বানাইছে যেখানে ডুব্রাভকা প্লাস 10টা ডিফেন্ডার। Also, next game Villa's সাথে আমরা 8-0 জিততেছি। Yedlin goal দিছে, so shout out to my American defender. দুটো আমেরিকান গোল দিছে এই উইকেন্ড প্রিমিয়ার লিগে, সো পুলিশ So হ্যাঁ, সাউদাম্পটনের সাথে এভারটনের উইন। Southampton is done. I think Hassan Hutel is probably gone. I'm surprised. Yeah, this is what Tuesday or এখনো চাকরি যায় না। I'm shocked honestly. এভারটনের জন্য big win এটা। Everton of course is a huge win. Just on Southampton, so I was listening to some Southampton fans, BBC radio. Some of them are very depressed in the sense that like they're almost certain the a season relegated, and they're very worried that Southampton, or the last time Premier League থেকে relegate হয়েছিল, they went on a slide যে almost Premier League থেকে Championship League 1 নেমে গেছিল Everton, sorry Southampton, and they're very worried যে ওই ট্রেন্ডে যাচ্ছে যে this team might end up in League 1 in a couple of years, or like 3-4 years. Okay, but I just on Wolves, like I mean completely back to form. This is Wolves from last year, and it was almost shame on anybody who doubted Nuno Espirito Santo and this Wolves team. It's almost a massive shame because they're playing very well. Europe they're doing well as well. So Europa League ওদের প্রত্যেকটা ম্যাচ জিততেছে, so প্রত্যেকটা ম্যাচ জিততেছে, so that's the thing. But we should move to table. So Leicester second place. We already said Liverpool top 9 points out of Man City. Man City down to 4th, and like you can't get 9 points behind Liverpool, but you're also behind Chelsea and Leicester City. Chelsea like transfer ban. Leicester's like sold a defender for 80 million. But Ayozo Perez. They bought Ayozo Perez. Yeah, Perez actually a game he had a bad game. Like he was subbed out, I think 16 minute mark, somewhere around that time. Yeah,
Leicester flying high, Chelsea flying high. Chelsea 6 wins in a row. Leicester Chelsea are almost identical. Not almost. It's identical. 8 wins, 2 draws, 2 losses. Leicester with a much better goal difference, more goals scored, Because less. of the +8 against Fulham. No, +9. Yeah, or plus Chelsea lost 4-0 To Ole. Anyway, Sheffield in fifth. তুমি এই জিনিসটা দেখো, 4th আর 5th এর মধ্যে কিন্তু একটা ভালো গ্যাপ ক্রিয়েট হয়েছে। 8 points. আর 5th আর 15th এর মধ্যে মাত্র 2 পয়েন্ট। So Newcastle actually unfortunate. Newcastle গেমটা যদি শুরুর দিকে থাকতো and somehow they won. Newcastle 5th উঠে যেত from 15th, which is insane. Tottenham actually behind Newcastle in 14th place, and bottom 3 Watford. Watford got their West Ham's best budget time যেতেছে। West Ham has so many losses recently. Oh wow. Last 5 game 4টা loss. West Ham কিন্তু 5th ছিল এক পর্যায়ে। No, by the way, we forgot to mention that Watford had their they got their first win. Yeah, Norwich is like complete slide. Is looking really bad. I think Daniel Farke is also another one. Rumors are starting. He might go. But Daniel Farke, আমরা অনেক প্রেজ করছি যখন ম্যান সিটি হারাইছে। Disappointing যে I don't know, man. Shows যে আমরা কত জানি. which is hilarious. But then again, it wasn't just us; it was everybody. A lot of people had. Man City or out. But I think Norwich excuse the only issue they still have a lot of injuries. And I think first choice তিনটা defender নাই, and you see Man City first choice maybe দুইটা defender নাই, and they're struggling bad. I have some sympathy for them. Yeah. I think even Norwich relegated they should keep Daniel Farke. Like do something like what Burnley did. Burnley কিন্তু Sean Dyche নিয়ে উঠছে, ওঠার পর Sean Dyche আবার উঠছে, and now they're like Burnley is an established team. I think Norwich should try for something like that. Anyways, moving on. Greener pasture, warmer pasture. Did we miss any Champions League games? England team there? No, we covered. I think we covered everything. Well, we missed Europa League, but who cares? So short. Man, you fan against them. My God. Arsenal too. Arsenal. Well, I'm not just saying Arsenal as well. So let's just start. What the favorite do the club? Like Man U, Arsenal. Yeah. So let's just start. Like I'm for some weird reason this is tradition. I'm always Atletico when I start. So Atletico finally they won, and they won a game. It almost seemed like destined to be another draw, basically, but they got the win against Espanyol. Yeah, but Espanyol able to relegation threatened team. Yes, that was my next point. Yeah, Espanyol খুব বাজে অবস্থা. So I think it's a win. It's a relieving win, but it's not like you expect Atletico to win this game comfortably. And they were 1-0 down. True. Morata is scoring this game too. Morata, I think Champions League goal this. I think Morata has like Morata actually. We should also cover the Champions League game. They lost against Leverkusen 2-1, to the surprise of a lot of people. Morata গত 5 ম্যাচে I think 5 গোল বা এরকম কিছু একটা. He's going whenever a streak যাইতেছে এখন. So that's the only কি বলবো, probably positive thing for Atletico. Atletico really struggled to score this season. আমার কাছে মনে হয় I don't know. Simeone probably he has to change. I think it's time for him to change. Klopp যেরকম একটা like goes through a change. I think Simeone এরকম একটা change যেতে হবে. So yeah, it's a good win, but I don't think এটা like it's expected. By the way, so just a little insight from my favorite journalist in the world, Sidlo. Well, Madrid, there are a few rumblings. Like Madrid, there are people talking. Like, is this time? Like a gamer age, I'm talking, and in a gamer poreo thakbe, I'm pretty sure. Is it time for Simeone to go? I think, and it's also like, and they're 1 point behind, I think, as yeah. Although ওদের হাতে একটা খেলা আছে অবশ্য, যেটা হচ্ছে নিজেদের against আর কি। El Clasico আর কি। Yeah, so like the point was like is it overreaction? আমার মতে, come on. Well, at the third table in Ashtasi, I'll come to the table, but I think this is classic example of like season ticket holder fans যারা স্টেডিয়ামে যায় খেলা দেখে every week, and armchair fans sort of, and I mean I don't mean that in a bad way. Like people যারা স্টেডিয়ামে যেতে পারে না, people who cares a lot about the team আর কি। হ্যাঁ, but and there are people যারা like maybe they live far away or maybe financially যেতে পারতেছে না or something, whatever it is. And the point Sidlo was making was that Sidlo heard মানে ও শুনছে এরকম হইতেছে,
যে people in Atletico are talking যে maybe Simeone's জন্য it's time for him to go, and then ও বলে এই গেমে গেছিল, like he was there at the game, and he's like stadium every single Atletico fan is like crazy about Diego Simeone. Everybody was singing his name, even game at শুরুতে, even when they were 1-0 down. There was nothing like, so everything's against like either like the referee or the opposition or board or somebody, but Diego Simeone against একটা মানুষ on stadium. That's how it should be. I think this is similar to Manu or Mourinho time when to be তোমার ম্যানুর ফ্যান চ্যানেলটার নাম কি জানি আমি ভুলে গেছি, আমি নয় আর্সেনাল ফ্যান টিভির Manu version মানুষজন এসে they was like, oh he should be sacked, whereas ম্যানুর away fansরা যখন যেতেছে তো ওরা সারাক্ষণ মরিনিওর নামে গান গাইতেছিল, which is like opposite. Yeah, I mean আমার মতে এটার সাথে কম্পারিজন চলে ক্লব যখন ডর্টমুন্ডে একটা সিজন খুব বাজে খেলতেছিল তখনকার টাইমের কাহিনী আর কি। well ক্লব ওই সিজনে কিন্তু রেলিগেশনের জোনের কাছাকাছি ছিল হ্যাঁ for a long time in fact, তখনও মানুষ বলে নাই যে ক্লব শুড বি স্যাকড আর কি ডর্টমুন্ডের আর কি। I think Atletico এর ফ্রাস্ট্রেশনটা ছিল যে রিয়াল মাদ্রিদ আর বার্সেলোনা এত বাজে খেলছে এই সিজন, so considering Real Madrid Barcelona form দেখে Atletico should be at least like 6-7 points ahead যেখানে they are 1 point behind. Yeah, I think that's where the frustration is. We should also mention about Betis and Sevilla. Okay, so this is the biggest derby in Spain probably. Biggest derby a La Liga season at the very least. I think there are other big derbies like Galician derby, Celta Vigo or Deportivo. Oh yeah, Madrid derby as well. I think Madrid derby think this one's bigger. By the way, for anyone wondering, Real Madrid versus Barcelona is not a derby. It's El Clasico. It's a different term, whatever. It's basically the classic. Derby হচ্ছে লোকাল দুটো টিম যখন খেলে। হ্যাঁ, লোকাল দুটো। অথবা যখন derby derby that's hilarious. By the way, I forgot to mention, just side note, Cardiff sacked Neil Warnock. Oh wow. I mean, internal China, but it's sad. Neil Warnock last season, the character that he is. Yeah, and we miss characters like that. I wish Guardiola Klopp ওরকম ছিল। হালারা বন্ধু, ভালের বন্ধু তোমরা। Ferguson আর Wenger বা Wenger আর Mourinhoর মতো। More like Ferguson আর Kevin Keegan এর মতো। Anyway, বাদ দিই আমরা। আচ্ছা। Yeah, so Real Madrid. Sevilla ব্যাপারে বলতে চাইছিলাম। I think Sevilla কিন্তু level on points with Atletico এবং winning Betis যদিও এই বছর খুব বাজে আছে। I think relegation থেকে একটু উপরে, but it's still away to Betis winning the game is a big result for Sevilla. Okay, I actually forgot. So Sidlo এই game নিয়েও বলতেছিল. So the point he made was this is the first time, or Sidlo বলতেছিল in his first time in a very long time যে he saw Julian Lopetegui, Sevilla manager by the way. Julian Lopetegui fist bump after the game. He showed a lot of emotion basically. যেটা usually Lopetegui দেখায় না. And if you consider Lopetegui তুমি যদি last এক বছর ধরো, right, well last এক বছর না, মানে last 1.5 বছর ধরো, nightmarish বলবো, like he's last 1.5 বছরে তুমি nightmarish বলতে পারো, fine, but last 1.5 বছর স্পেনের out of he had the 3 biggest jobs out of 5 he had the 3 biggest jobs in Spain. তোমার 5 biggest jobs স্পেনে কি, তোমার Spanish national team, Real Madrid, Barcelona, Atletico আর Sevilla. Valencia, big 6, the 3 আর কি। So I think you're giving too much credit to Valencia. I think Sevilla ধরবে সবাই if you're considering the biggest jobs in Spain. Top 5 এর মধ্যে those 4 Sevilla. Lopetegui had 3 of them last 1.5 বছরে. But he has some bad experience with Real, and the way he got kicked out in Spain was painful. আরো যেটা বলতেছিল, so যখন Lopetegui Sevilla job পায়, Sevilla fans were not very happy. তুমি reason জানো? Why? Because Seville is one of those regions in Spain, or যেখানে Spain is very pro Spain, and Spanish national team are on it, they have a huge fan base from Southern Spain is Seville. So Seville is very pro Spain. So Johan Sevilla fans basically, they're also huge Spanish national team fans. And Lopetegui was someone who is portrayed as someone who walked away from, betrayed Spain, Spanish national team. So Sevilla fans, যারা
a lot of them care about the national team. They weren't very happy. And plus, almost everybody in Spain don't like Real Madrid or Barcelona. এবার দুটো একটারও দেখতে পারে না। So someone যে ন্যাশনাল টিমকে বিট্রে করছে, রিয়াল মাদ্রিদের ম্যানেজার টেকিং ওভার সেভিয়া, এন্ড তারপরে লপেটেগির আরেকটা রেকর্ড ছিল যে লাস্ট সিজন ইভেন তোমার রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে like he was winning a lot of games like against smaller teams, but big game when it came to Clasico, like he lost, right? And even this season, like Sevilla was top of the league, মনে আছে? And then they had Real Madrid and Barcelona back to back, and they lost both. Real Madrid home 1-0 তে হারছিল এবং খুব টেম পারফরম্যান্স ছিল। And Barcelona 4-0 হারছিল, even though they played really, really well. So there was this perception with Lopetegui যে this guy loses big games. আচ্ছা, okay, I get your point. And big game loser to win Seville's biggest game probably. It's a big game. And Betis for Sevilla is a bigger game than Real Madrid or Barcelona. I agree. So they won like to win this big game. So and আরো মজার কাহিনী এই গেমের পর তোমার like the Seville fans were chanting his name. So this was just like a backstory, like a huge. This was a very big deal. I mean, আমার মনে হয় এটাই এই উইকের biggest game by far ছিল এবং Spain, yeah. Spain, I mean, obviously Spain. I think it was the biggest talking point in Spain. Anyway, we quickly cover Real Madrid and Barcelona's game. So Real Madrid last two games 10টা goal দিছে. Yeah. Still, I'm not. I mean, really, like, আগে দেখছি এই সিজনে, like they scored 5 goals and the next game they draw. I think this last 5 game Real has a good run. Probably past 16 goals scored, 0 goal conceded, something like that. So. I mean, still, তোমার কোর্টুয়া বোধহয় 6টা টানা ক্লিন শিট রাখছে। হ্যাঁ, big deal. I don't know, আমার মনে হচ্ছে Real stable, but still I'll still wait for Real to like Galatasaray. Problem with Galatasaray is they can defend. তুমি যদি দেখো like Galatasaray as a team, and Galatasaray level কিন্তু অনেক drop করছে Turkish league. Galatasaray is not Rodrigo hat-trick. Oh, that's true. Rodrigo probably the second youngest player to score a hat-trick. কি রিয়াল মাদ্রিদের জন্য না ওভারঅল চ্যাম্পিয়ন্স বাট ওয়েট রুনির হ্যাট্রিক রুনির থেকে তো ইয়াং ছিল না রুনি থেকে ইয়াং অ্যাকচুয়ালি রড্রিগো ইজ 18 রুনি সামথিং দুজনে 18 ছিল একজন 16 না 17 এ দিছিল না 17 হ্যাট্রিক করে নাই ও ফেনারবাচেতে হ্যাট্রিক করছে 18 ইয়ার্স ওল্ড সামথিং 18 সামথিং তুমি দেখো চেক রিয়াল মাদ্রিদ ইয়াংগেস্ট নাকি ইয়ে তাহলে আর্লিং ব্রেট ও না ও তো 19 আর্লিং ব্রেট 19 ইয়ার্স ওল্ড হ্যাঁ রড্রিগো সেকেন্ড ইয়াংগেস্ট আমি যতদূর জানি তুমি দেখো maybe you're right. I'm just surprised Rooney na. Rooney third ছিল I think on list. হ্যাঁ, I mean Galatasaray না যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, Galatasaray is not the Galatasaray people think they are. So I mean it's a 6-0 is big result, but I mean Galatasaray যে অবস্থা এখন currently I'm not surprised. আর last game ছিল ওদের আইবারের সাথে, right? I mean Benzema, by the way, Benzema is scoring goals for fun. If you see that thing. 4 goals last. আচ্ছা আমরা biggest Benzema fans ever. It's like কি বলবা? True. Benzema এরকম আমাদের মতো ফ্যান খুব কম। আমার মনে হয় কোনো পডকাস্ট নাই ওয়ার্ল্ডে যারা বেনজেমাকে এত ভালোবাসে। না, to be honest with me, even after Ronaldo left, Benzema কিন্তু scored a lot of goals. Well, there's a stat যে Benzema has scored more goals than Ronaldo since Ronaldo. It's an apples to orange comparison. এটা আমি জানি না। Yeah, true. Yeah, I know. So, plus, I think Ronaldo, Benzema played more games as well. Ronaldo কম game খেলছে। Ronaldo play now. It's tougher defensive league. Yeah. No, actually defensive league now. That's the funny thing. It's not. Okay, I get it. Average goal per game in the 2.54 and Serie A হচ্ছে 2.82. Well, historically. But yeah, Juventus is a much more boring team than Real Madrid. Yeah. আমার মনে হয় এখানে ইস্যুটা। হ্যাঁ, আমি বেনজেমার ব্যাপারে বলবো, Benzema keeps scoring every week and the guy don't get that credit. Last 2 game 4টা গোল দিছে, and I think he's getting the credit sort of, but I think ওকে যে last 5 বছর I would say যে মানুষ যেমনে like made him a meme, made him like troll him so much. He played bad কয়েকটা সিজনে বলবো, like I think some of them were unfair. Okay, true, but he had 1 or 2 bad season. আমি বলবো না যে একদমই পুরো uncalled for. দুই একটা সিজন খুব বাজে খেলছে as a finisher. I don't know, something happened to him. He wasn't the main striker. That's the point. Barcelona 4-1 against Celta. Celta is also, I think, another relegation battle team. তুমি Barcelona গেমটা দেখছিলা? I watched it. So Barcelona এত বাজে খেলে 4-1 জিতছে। It's like the thing is Barcelona এখন চিট করে খেলতেছে, which is Barcelona বাজে খেলা যদি একটা ফ্রি কিক পায় it's a goal. It's just
কি বলার আছে তোমার লাইক ইউ ক্যান্ট মানে এখন লাইক মেসি খুব শিট খেললেও গোল পাবে I বিকজ think the only saving grace a game at Barcelona. I think obviously Messi is something else. I think the only saving grace, I think Busquets had a really good game. এবং বুস্কেট স্কোর আই থিংক দ্যাটস I forget the হিউজ goal. I বুস্ট forget the goal, I mean but I think it's just a huge overall. plus point যদি যেহেতু বুস্কেটস ভালো খেলছে বুস্কেটস নিয়ে আমরা বলতেছিলাম বুস্কেটস এর লেভেল অনেক ড্রপ করছে Yeah. so I think having a good game for Busquets is a good big deal for Barcelona So basically, like Busquets said, like অবস্থা কিরকম যে he doesn't even start games এখন, and the only reason he was I think brought in was Frankie and because Arthur is good player though. It's very good addition to team. Frankie especially. I would still say যে like Okay. if to have instead of like to me Sergio Roberto so midfield খেলা, I mean it just shows that Busquets is Okay. and even Valverde knows, and like Busquets probably himself knows that his performance just hasn't been there, which is sad because I think last 10 years he's probably been one of the most consistent midfielders. He's the most consistent midfielder. Or position or take a better player last one day. Let's be honest. Yeah, and anyways. Anyway, let's not reminisce about But you talk. Let's talk about the rest of the Barcelona team because the Messi niya kisu bola nahi, and Busquets had a played very well for like 70 minutes. So disregarding his goal, like goal doesn't count. He's not there to score. Score goal it's bonus, and last part বছর goals. Okay. By the way, অন্য গোলটা ছিল বোধহয় এমটি স্টেডিয়ামে, তোমার মনে আছে নাকি জানি না। Oh হ্যাঁ, okay বুঝছি কোনটা। আর yeah, তো like Barcelona not creating chances properly. Like passing game is very shaky. Yeah, it's very shaky. And even যখন like when they are passing, like Barcelona একটা criticism ছিল অনেক আগে যে they always pass sideways. But তো কখনো like যারা ফুটবল properly বুঝতো like always understood like every pass had a purpose. Barcelona তখন যে হ্যাঁ ইনিয়েস্টা চাবি নিজেদের like 100টা পাস দিত 10 মিনিটে or whatever. It made sense, but এখনকার team passing gameplay nothing makes sense. এখন in fact sideways passing কমছে। I think Junior Firpoর কথা বলা উচিত আমাদের এই ম্যাচে। That's his name, right? Yeah, Junior Firpo. I think আমি সবসময় বলছি like given his price he's a good addition for this team. And Barcelona well, he's the versatile one, right? Like he can play almost anywhere. Barcelona need more cover in defense মানে wing full back position. So এই একটা পজিশনে একটা প্লেয়ার কথা বলবো I think he had a decent game. By the way, Barcelona খেলা দেখা খুবই painful আমার মতে কারণ Barcelona খেলা sometimes like Barcelona doesn't create any chance এবং Barcelona খেলা দেখলে like you get bored so easily. So funny stat যে তোমার Barcelona Messi আর Griezmann এর first half এ কোনো পাস ছিল না মধ্যে। Second half একটা দিছে মনে হয়। So the joke was যে first half এ Messi passed the ball to the goal net more often than Griezmann. যে দুইটা গোল দিছে but net কে পাস দিছে like second half ছিল second half actually Griezmann একটা পাস দিছিল and Griezmann should have finished it but I think Champions League আমরা Champions League নিয়ে বলি যেটা ছিল Slavia Prague against it, right? Oh, that game I didn't watch it but আমি জাজ এবং ওই খেলাতে Griezmann এর যে পাসটা ইগনোর করছিল মেসি that was very selfish. Okay, by the way, I've seen that incident এবং I understand why Messi goes for it, but I question kind of it's Lionel Messi. I'm okay with that. ওটা আমাকে bother করে না এত। Messi on his left foot, it's fine. Just everybody just shut up. It's Lionel Messi or left foot. He's entitled. I think or career or Jacobs. He has earned that right. That didn't bother me. What bothered me was just that like it's 0-0 Slavia Prague at home. New Camp. Like what the New Camp though. Now Slavia, think about it. Slavia draws against Inter away, draw against Barcelona away. Dortmund and they should have beat Barcelona or their home. And imagine we game to Barcelona like and draw Barcelona like legitimately Europa League, even Europa League no problem because Slavia would have been ahead of Barcelona. Anyway, look at the table. I'm not both the table video, so just mentioning Sociedad the Leganes drew 1-1. Sociedad third ছিল বোধহয় weekend এর আগে so they slid down. Is still 2 points behind so but I think Granada ছিল probably for some point. Granada dropped like Liverpool they're 8th like only 5 points behind Barcelona and anyways hilarious যে Barcelona আমরা এত কথা বলছি they most goals in the league
Um, তারপরে top of the league with a game in hand. Uh, I mean, But Barcelona, that's the story. given the way Real Madrid plays, but given the way Barcelona plays, one or the other, or Atletico, one of them should be like 6 points ahead. That's the thing. At least. Maybe even more. Given the way Leicester performed in England, এবং তারপরে লিভারপুল 8 পয়েন্ট আগে আছে. That's the point. Mm. Okay. Moving to Italy. Okay. I didn't want to do. I don't like doing Italy. But somebody needs to mention Juventus. Juventus, like, this is What happened in ridiculous. Juventus? This is ridiculous. Juventus J level 1-0, 2-1, 90 minute. Funny ব্যাপার কি জানো, Juventus is the only team that didn't lost a game this season. আর সবাই হারছে. আমার যেমনে খেলতেছে আমার মনে হয় না হারবে একটাও। This is insane. How about this? Juventus 0-0 করে ড্র করবে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে 2 লাখ, তারপরে টাই ব্রেকার হারিয়ে যাবে, পেনাল্টি শুটআউট। Oh, that's hilarious. But actually, I want that to happen. Undefeated but treble জিতে নাই। চিন্তা করো, অনেকগুলো ড্র করলো, ইন্টার লিগ জিতে গেল। I just That's gonna be. But like this is the ultimate like winning mentality আর কি। Like somehow they're pulling these wins out of like like চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ছিল ডাগলাস কস্তা, এখানে ছিল দিবালা। হ্যাঁ। আগের উইকেন্ডে আগের উইকেন্ডে রোনালদো ছিল লাস্ট মিনিটে গোল দিছে। By the way, since we're talking about Juve, we should talk about what happened between Ronaldo and Sarri. I don't believe that news. I think I have a hard time believing that too. I don't think Ronaldo. তুমি কোন নিউজটা শুনছো? আমি this will prove যে নিউজ কত ফেক। তুমি কোনটা শুনছো? কাহিনী হচ্ছে এটা বেসিক্যালি ছিল আমার কাছে, আমি দুইটা স্কাই ইটালিয়া বলছে বাই দ্য ওয়ে। আচ্ছা, তুমি কি শুনছো? স্কাই ইটালিয়া বলছে যে Juventus Ronaldo was unhappy and then after substitution he walked away from the stadium even before the end of the game. এটা স্কাই ইটালিয়া বলছে। এখন I didn't believe that কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে ও ইনজুরি নিয়ে স্ট্রাগল করতেছিল। So okay, first of all, ওটা বিলিভ না করার কি আছে? I think ওটা নিয়ে I don't have a problem. Like ও সাবস্টিটিউট হয়ে গেছে। If he doesn't want, like, first of all, I don't recommend this. Well, I'm pretty sure যে কোনো professional footballer এটা শুনতেছে না, but I wouldn't recommend or I wouldn't endorse যে একটা player substitute হয়ে গেছে to leave the stadium. But this is Ronaldo. No, but even that is not entitled. Ronaldo Messi. I don't think so, but it's like, what did you expect? Like Juventus, Ronaldo ke jemne banaise, like this is Juventus's fault if anything. They made Ronaldo bigger but Ronaldo should understand what team he's going. আচ্ছা, এটা তো রোনাল্ডোর দোষ না। জাস্ট লুক, তুমি ভুলে যেতেছো Juventus কেমনে রোনাল্ডোকে পোর্ট্রে করছিল যখন when they signed him. They made him literally bigger than the club. Like I would say Ronaldo, like Juventus যে রোনাল্ডোকে যেমনে পোর্ট্রে করছে, like he seemed bigger than Juventus. So এরপরে if this something like he substitute কি করবে যদি বসে থাকে, like it's not like whatever. But anyway, আমি যেটা শুনছি যে like ও বলে সারিকে গালি দিছে, which I don't believe. না, আমি এটা বিলিভ করিনি। But even then, I don't think stadium ছাড়াটাও আমি বিলিভ করছি। I think stadium ছাড়াটা, like even if he did it, I don't really care. I think it's but because it's Ronaldo, it's excusable. তুমি একটা জিনিস বুঝতে হবে, I mean, I don't know, মনে কেন তো জিনিসটা কিভাবে নেবে যায় না, বাট রোনালদো আসার আগে Juventus 4 বছরে 2টা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল খেলছে। I don't think Juventus should give up their philosophy just to blend in. মানে রোনালদোর জন্য that was the winning formula for Juventus. I think it's a wrong move যদি Juventus রোনালদো স্টাইলে না খেলে, মানে রোনালদোর পিছনে যাওয়াটাই অ্যাকচুয়ালি একটা রং মুভ। ওকে, well, তাহলে সারিকে কেন অ্যাপয়েন্ট করছে? দ্যাটস অলসো অন Juventus. আমি অ্যাপয়েন্টমেন্টের ফ্যান আমি কখনোই ছিলাম না। বেসিক্যালি আমি আলেগ্রির বিগার ফ্যান। Well, they should have appointed a manager যে would play Zidane, yeah. That would play their playing style would be suited to Ronaldo. Juventus Ronaldo, they have such a different contrast. Like, they have a contrast. ওদের মধ্যে কোনো মিল নাই, so as that. You mean Sarri and Ronaldo? Allegri is even a more defensive coach in a way, but এই বছর probably I don't know. I mean, I expected Sarri to be more. Sarri is a attack-minded coach. I understand, but Sarri's playing style doesn't suit Ronaldo. Probably, okay. And it's not like this is not news. This is like এটা তুই যদি আমাকে 3 মাস আগে জিজ্ঞেস করতে আমি সেম জিনিসই বলতাম। But Allegri তো Ronaldo style না। And well, the thing is, Allegri to kind of chilo, so I don't blame them for Allegri. But Johan Allegri, they decided to part ways with Allegri. Not to manage. Go for Wenger type of manager, you know. Wenger probably would have been okay, but then again, I don't know Wenger. But then again, Wenger to age chilo Juventus at the time, right? No. Was he? No, he wasn't.
So yeah, I mean, মোনাকোর পর জাপানিজ লিগে ছিল। Monaco Champions League ছিল, right? I'm confusing Thierry Henry was at Juventus. Okay. We should cover Inter versus Hellas Verona. Racist. Another Champions performance. তুমি Inter যদি দেখো, like they literally grinding out that win. They were down 1-0 এবং last year especially Barrellaর গোলটা যদি দেখো, like it was like out of nothing, nowhere he scored. Conte কিন্তু এরকম অনেকগুলো ম্যাচ জিতছে এই সিজনে। So I mean Inter, I don't think Inter is going anywhere away. Inter would be there even till the end of the season. Juventus-এর সাথে I don't think they're going to drop the level even in April. এবং যেহেতু Inter Champions League থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার চান্স বেশি because they lose to Dortmund 3-2 this week, which I think is put them in a very bad position in Champions League. Yeah, game time was crazy. And they were leading 2-0 তে headed থেকে 3-2 তে 2-0 ছিল in fact, right? 2-1 এর মনে আসতেছে। So I think Juventus-এর সাথে compete করার জন্য I think Inter এবার বেশ well equipped, at least league. Quickly following through Napoli's result. Napoli 0-0. Atalanta 0-0. And Atalanta also 0-0 against Sampdoria. Lazio win 4-2. I think Lazio on team third. Ciro Immobile scored 15 goals or something. Well, 14, I believe. It's like so Lewandowski top, right? European Golden Boot race, and he's second, is he? European Golden Boot এই সিজনে? Yeah. So he's second. Like this is second. I think he's second because Lewandowski 15 goal, I think. Yeah. And Lewandowski তো বোধহয় টানা 9 গেম না টানা 11 না 12 গেম স্কোর করেছে। So remember he scored in this game too from the penalty. So this guy is red hot. Just table. I'll go through the table really quick. So Juventus top by 1 point over Inter Milan. Lazio inspired by Ciro Immobile. Third day with 24. Cagliari 24 as well. Atalanta down. Atalanta at 1 point title challenger chilo. So but recent bad form. They're down to 5th, tied with Roma on 22, and Napoli 7th with 19. Well, I didn't expect. I thought Lazio, Atalanta, Roma, and Napoli were the top 4. Like 3rd and 4th competition. I think between 3rd to 7th, খুব একটা difference নাই এখনো. So it's just a good run of form. So Cagliari এখন I think red hot, but you never know. I mean, something's wrong in Napoli though. Napoli, I think dressing room problem or something. Oh yeah. So this is very similar to what happened by Bayern Munich, right? With Ancelotti. Similar, kind of similar. I think certain player is revolting or something. Anyway, we should move to Germany. Okay, let's do this quick. Dortmundeর পুরো এত বাজে, like তার মধ্যে হামেলস ওন গোল দিছে। আমি যখনই দেখছি যে হামেলস ওন গোল হারাম যাতে ইচ্ছা করে করছে এটা। I mean 4-0 against Bayern. I think last বছর ওরা 5-0 তে হারছিল Allianz Arenaতে. So it's a and Dortmund Bayerনের উপরে ছিল এই গেমের আগে, which was like it's not like Dortmund whatever. I mean Dortmund had a bad record against Bayern at away for some reason. Even at home মানে Bayern relatively মানে ওদেরকে recent memoryতে বেশিরভাগ টাইমই বিট দিতেছে. It was a comfortable win, but 2-0 থাকা অবস্থায় Paco Alcacer একটা 1-on-1 মিস করে এবং I think that changed the game. ওটা যদি ও নিতে পারতো then it would have been a different game. Leo obviously 2 goal. He always scored against Dortmund. Even then Bayern still Dortmund player. Even then Bayern still third in the league. Leipzig win against Hertha Berlin 4-2, and Leipzig is in second because of goal difference. They're also 21 point. But still the leader is Mönchengladbach. And Mönchengladbach win this week against Bremen 3-1. এবং Mönchengladbach এখন তুমি যদি টেবিলটা দেখো, Mönchengladbach এর সাথে Leipzig এর পয়েন্ট ডিফারেন্স হচ্ছে 4 point, which I think is a big difference German league এই বছর. Yeah, so Gladbach will eventually fall. Or I think this title race is between Leipzig and Bayern. আমি এটা শুরু থেকেই বলছি, but probably the only drawback Leipzig has is the manager is still young. I don't think he's still has a lot to learn. Oh, he's young, but like Nagelsmann is considered as one of the best young managers. Yeah. True, but 32 is still very young. Are Bayern so like interim manager টানবে কি whole season? Like are they? I think because of this 4-0 result, I think they might give him the job. I feel like it. Well, the Champions League at least I can count them out.
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অনেকেই তুমি কাউন্ট আউট করতে পারো, don't worry. Anyway. আচ্ছা, Well, at least চ্যাম্পিয়ন্স I লিগে think. জিতছে কিন্তু Well, 2-0 this opens up. Liverpool might do number 7, if anything. I still have my doubts on Liverpool. চ্যাম্পিয়ন্স লিগ Bayern Champions League result কি? 2-0 ছিল Olympiacos against. Oh yeah. Okay, Okay, so PSG PSG they won 2-1. and Champions League they won as well, right? They won 1-0. PSG this year, PSG team is very strong. I mean, Brest against 2-1 জেতাটা is kind of underwhelming. PSG দুইটা গেমই খুবই underwhelmingly জিতছে. I think to be fair, PSG underwhelming. এইসব মানে grind out করা is very important for PSG. Because PSG either like crashes opponent অথবা হাইরা যায় আর কি, কোনো grind out result নাই. So at PSG had a huge problem. Like, last 3 season, they were thrashing opponents তোমার লিগে. Like, 4-0, 5-0, and like নেইমারের কিছু গোল দেখছিলাম আমার মনে আছে যে হাঁটতে হাঁটতে নাচতে গোল দিতেছে. And so when like ওইরকম স্ট্যান্ডার্ডে খেলতে what happens when you go up against like Real Madrid? Even Champions League ওরা ফার্স্ট রাউন্ডে like Bayern হারাইছিল 3-0 তে. Yeah, but those at ওই টাইমে বায়ার্নের অবস্থা মনে ছিল তোমার অ্যানচেলটির আন্ডারে? আমি বলতেছি মানে ওরা একটা like context matters. They are always in a false pretense যে like contender, কিন্তু then come like knockout stage ওরা মেনুর কাছে আছে for example. Well, মেনুটা তো you can say যে it was a one off, but মেনুর আগে like Real Madrid didn't even look like they didn't look like troubling Real Madrid at all. আর Real Madrid তখন কি বাজে অবস্থা ছিল মনে আছে তোমার? কোপা ডেল রেতে আউট হইছে. I remember that. It was like Real Madrid like বার্সেলোনার পিছে 20 পয়েন্ট পিছায় ছিল বার্সেলোনা থেকে. It's complete ডিজারে Real Madrid কাছে হারে. So anyways, it may be a good thing যে they're getting tough results. So they're ahead by 8 points. Marseille win against Lyon this week, which was the biggest game in France, 2-1. I think 5.5 বছর পর একটা ম্যাচ জিতছে Marseille Lyon against. Marseille second by the way league. Okay. That's good for them. তুই কি MLS কাপ নিয়ে কথা বলতেছ? MLS কাপ ছিল এই বছর উইকে, এবং MLS এর চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচে ওয়েস্টার্ন কনফারেন্স থেকে সিয়াটল ভার্সেস ইস্টার্ন কনফারেন্সের চ্যাম্পিয়ন টরন্টো খেলছে সিয়াটলের মাঠে, এবং Seattle won 3-1. This was Seattle-Toronto's third final in the last 4 years, Seattle versus Toronto. এবং Seattle-এর মাঠে in front of like 69,000 people, they won that game. It was a big moment for Seattle. এবং I mean playoff নিয়ে বলা যায় like this time playoff formatটা different ছিল, শুধু প্রত্যেকটা ম্যাচ one MLS the weird league that is, ওরা প্রত্যেকটা ম্যাচ একটা করে লেগ ছিল, এবং সেই ম্যাচগুলো থেকে যাদের নিউ ইয়র্ক সিটি ধরা খাইছে রেগুলার সিজনে যারা বেটার স্ট্যান্ডিং এ ছিল তারা খেলছে। টরন্টো তোমার ক্রেডিট দিতে হবে এই জন্য যে টরন্টো নাম্বার 1 এবং নাম্বার 2 সিটকে অ্যাওয়েতে হারাইছে, তো বিগ ডিল ফর টরন্টো। বাট এই গেমে টরন্টোর সিয়াটল ওয়াজ ভেরি মাচ ইন কমান্ড ইন দিস গেম, সো আই ডোন্ট থিংক এর বেশি কিছু বলার আছে। সিয়াটল, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড কাপ ইন দ্য লাস্ট 4 years, সো কংগ্রেটস টু সিয়াটল. Yeah. So যেটা ইউরোপিয়ান ফুটবল ফ্যান্সরা বুঝবে না, so Seattle was actually 4th overall MLS league format, and Toronto was actually 9th, and they played the final, which is fine, it's an American thing. Yeah, I don't have a problem with playoff না আমার কখনোই কমপ্লেইন ছিল না. I think the complaint যে one off game football, it doesn't work. প্রবলেম হচ্ছে ওদের পয়েন্টটা ছিল যে ওরা লিগ আর ড্র্যাগ করতে চাচ্ছে না। Okay, so then play off a comp team now. এইটা তো there's money involved. এটাই আর কি। So money involved comp team there do 2 legs. So it solves all their problems. I get your point. কাহিনী হচ্ছে মানে ওরা একটা হোপ দিতে চায় সবাইকে যে you are still in the run, you know. Yeah, the thing is তো যদি তোর each conference 11টা টিম, আমাদের 7টা টিম যদি প্লে অফ করে, like I think that ভ্যালুটা কমে যায়. I agree. Whereas I think তোমার বাস্কেটবল like 15টার মধ্যে 8টা ওঠে, which is not as bad, but still pretty bad. Yeah, and NHL same, I think. Well, NHL তো uneven, একটাতে 16, একটাতে pro, so 8টা করে ওঠে, which is like the only sport যেটা তোমার only sport, আমি actually NFL এর সিস্টেমটা বুঝি না, but baseball it's তোমার like baseball তো ডিভিশন 6টা ডিভিশন 5টা করে, and only একটা টিম ওঠে, so basically total this baseball total 30টা টিম আছে, তার মধ্যে 8টা ওঠে প্লে অফে, like final playoff 8টা, which is I think how it should be. That means if you get to the NFL I think
10টা বা 12টা something like that. Yeah, so that means যে প্লে-অফে যাওয়াটার একটা ভ্যালু আছে। True. So we made the playoffs. Like we were at least 30টার মধ্যে we were top 8. I agree. আমার কাছে MLS এর প্লে-অফে আমি টিম কমানোর পক্ষে আরো। Whereas MLS এর 22টা টিম and we were top 14. Yeah, anyway, true. I agree. যাই হোক, I think we should wrap this up today. Yeah. Did we forget something? No. I'm pretty sure. No. কিছু forget করছে. Anyways, thanks listeners. Thank you everyone who stayed till the end. Have a good one. We're out. Okay. All right. Take care, guys.